We don't want to hear scenarios where somebody is keeping fireworks material in his home. These are explosives. Fireworks shall be blasted by persons with explosive blaster licenses under the supervision of police. Again, this is a reiteration that these are explosives and can only be handled by experts. Venues where fireworks shall be displayed shall be inspected and their suitability ascertained by the district or division police commander. So that one goes to those who will apply for these opportunities. And as Uganda Police Force, we always grant powers to the DPCs to stop any display of fireworks on venues which the DPC finds in violation of guidelines in his area of responsibility. So we want people to follow these guidelines to the dot. The other issue about the festive season is that we are going, certainly it is always colored with music shows and entertainment events. These events shall also and have always been regulated. Events organizers are supposed to seek clearance from the Inspector General of Police, Bivulu. We have had incidents where somebody just comes up and sets up an event and he collects thousands of people when police is not notified. The reason he gives, when we come to intervene, he or she tells us, "Natademu sente nyingi. We shall close that event and you will make a loss." We shall not compromise the security of people in the interest of your financial and commercial interests. Everybody knew that the festive season was coming close long ago. You had enough time. You need to have applied to the Inspector General of Police for clearance. You also need to get clearances from other regulatory authorities. It could be the city authorities. It could be NEMA. Find out the regime structure that regulates these and you make sure that you have a clean sheet of clearance. No regulatory body shall forgive you for being ignorant. If you want to have these events, make sure you clear, you get the right clearances. Now, after you have got clearance, you will also be required to do planning. Planning jointly with security agencies on ground. At district level, we have what we call the District Security Committee. These ones help you in ensuring that your event meets all the security requirements. There are a number of security and safety requirements that will need to be met. So we call upon the events organizers, take note their fire and safety requirements. These events are supposed to meet, sometimes you find that you have hired a place which can only accommodate 1,000 people and you expect 5,000. Now those kind of things, security should help you. We also discourage the bringing of flammable materials to public gatherings. We also discourage bringing items into a place that can easily be weaponized. For instance, if you are going to organize an event and there are drinks like sodas and alcohol beverages, avoid glasses and bottles.
because in the event of altercations between revelers, these ones turn into weapons. People can use these as weapons against each other. You can use disposable plastics. You find within the planning processes, some of these things shall be shared. Festive seasons are also characterized with prayer sessions. People pray day and night. You have heard of night prayers. You have heard of people going to mountains to pray. Now, we want to, actually this one is both a message to the organizers, but also to the security officers. You need to sit as teams and plan. There must be security arrangements to ensure that the people who go for these prayers are safe. This one is also key. You will recall that we have increased movement of persons. Whenever we have festive seasons, people are moving. People are moving on water. People are moving on roads. There are pedestrians. People are moving to villages, coming from villages to towns. Tourists are flocking in. We have an outflux of persons going for holidays out of the country. There is a lot of movement. Our officer, our PRO for traffic, I know will give you a more elaborate guidance on what we are doing. But the most important thing is for you to know some of these basic guidelines, and people should expect us on the following. One, we are stepping up operations. Actually, we have already started, especially on speeding and reckless driving. If you are going to be reckless, we are going to disorganize you. We are going to disorganize you. We know, of course, I'm going to talk about a number of things, but at the end of the day, we have a number of people out there who are benchmarking, are banking on always making phone calls. We get you in the wrong, you call a police officer, a politician, a person of influence to save you. Save yourself early. We may grab you on a Christmas day. Don't give us excuses. We usually are fond of your excuses. I am rushing to hospital. If you are going to hospital, if you are going for a very important meeting, please start your journey early. 2, if we find you driving or behind the steering wheels under the influence of alcohol, a phone call shall not save you. A phone call shall not save you. We shall inconvenience you. We shall inconvenience you on a Christmas day. We shall inconvenience you on a New Year day. You will not put us on pressure, because we are fond of being put on pressure. You know, there is no court tomorrow. Why doesn't that person benefit from bond? We shall detain you for a full 20 or 48 hours without release. So we are calling upon would-be offenders that between now and when you are most likely going to be arrested, you have an opportunity to avoid committing offenses. We are going to step up operations on drink drive. We shall look out for drivers who are ineligible to be on the road. You have an expired license, you are driving. You don't have a single license, you are behind the wheels. What are you relying on? To make a phone call. We shall arrest you, and we shall really inconvenience you.
Our brothers in the motorcycle industry, of course, we always make a mistake of always referring to only border. All motorcyclists follow the regulations. You have no helmet, don't expect us to massage you on that one. We shall inconvenience you. Motor vehicles and motorcycles which are not roadworthy, please, owners should take keen interest in that. Have them roadworthy. Of course, a number of details shall be shared by our PRO in traffic. But as the spokesperson of police, I feel these ones I must re-echo them and emphasize them. You are aware we are already carrying out an operation on bus drivers who do not have badges. That operation, we are not going to relent. We are going to make sure that people fulfill the requirements they need to fulfill to be on the road. One of the things, of course, people need to understand, when somebody is committing a traffic offense, he is endangering a number of people other than himself. They are pedestrians. For example, a reckless motorist endangers a pedestrian. A pedestrian ends up in an orthopedic situation because of a reckless drive. Drivers like those who drive public service vehicles endanger citizens, passengers. So we cannot give you the freedom to endanger others. So the message from Uganda Police Force is that the festive season must end peacefully without you causing others problems. So we are going to take all these operations very seriously. Our biggest appeal is to especially in the transport industry, PSV passengers. Please, we rely on you. We cannot rely entirely on only the checkpoints and the snap checks we make or we put in place. Because as soon as the vehicle transporting people leaves the snap check, it has a very big distance within which it can commit, the driver can commit those offenses. But the passenger within the vehicle is constantly with the potential offender. He's the best person who can give police instant information. And we have displayed ability to respond and also interest in responding whenever people have reached us. We have come out to the public and have told you that whenever we get that information, we take action. And we have done so and even brought results. We have impounded the buses and have arrested bus drivers on information given by internal passengers. So if that one can be done, then we shall really move smoothly. At the end of this message, of course, I'm going to give you hotlines which shall be used or as a communication between police and the people. Fire incidents. Fire, similarly, we need to do whatever it takes to avoid accidents of fire. We now have our children back from school. These are young and restless persons. They are prone to accidents. They are also the type that can easily cause these accidents. But we are going to share the numbers, hotlines. Those who are going for shoppings, you are aware the shopping transaction, the transactions as a result of these shoppings are certainly going to attract criminals. There is shopping online. There is crowding within shopping areas. You expect abafere.
But what we advise as Uganda Police Force is vigilance. 2, connectivity with the police. As soon as you suspect situations of conmen, of pickpocketers, of all sorts of criminals associated with financial transactions, please get to us. General crime, I'd earlier talked about it. You leave most of your houses unattended. You go to villages. Sometimes you even announce your journeys on Facebook. And these criminals are also on those chats. You announce on Facebook how you are in Rukunjiri enjoying a Christmas holiday. One of the youths on the village who is a renowned thief is also on the same platform. As soon as he knows that your entire family is in the village, courtesy of your information, he comes and breaks into your house in the night without any challenge. You need to conceal some of this information. For those of you who can, leave some people to attend to your houses, some house helps, for those of you who can. We also, on such occasions, when we are heading towards the festive season, remind the people about terrorism. You need to realize that Uganda, uniquely, is one of the countries at the forefront of the fight against terrorism. So, it is also one of the countries that is threatened by the threat of terrorism. Do not lower your guards. Places of worship, entertainment areas, all areas, events which gather people are susceptible to attack. We implore the organizers to seriously take this message, ensure that there are security measures. We shall also be sending our security forces on the ground to ensure that these places are inspected and security is guaranteed in those areas. We have shared a number of telephone contacts. When you go to our website, you will find them. We are going to share them on all our websites. There are those, I think, in the but I can read some. There are some critical ones. Every person watching me out there, I know this number cannot get out of your head. 999. You can fail to cram all these others, but cram 999. 999 is a toll-free line. When you call it wherever you are, the receiver shall be within the region, a police region near you. Now, whatever incident you report, the receiver shall send that information to the nearest respondent police. So we implore you to have that line with you as your quickest emergency response line. 2, we know that people are on WhatsApp. We have also a WhatsApp line where you can share WhatsApp messages with Uganda Police. It is also anywhere in the country as long as you are on WhatsApp and WhatsApp can transact. It is 0779 999 999. The other one, a toll-free line
for all traffic incidents all over the country. 08 00 19 90 99. I repeat, 08 00 19 90 99. Then we also have a toll-free line for all fire incidents. It is 08 00 12 12 22. Those lines I've given you surely should allow you to be in close contact with the police. Now, on top of them, I have another set of lines running. These lines are for regions, all the regions of Uganda Police Force, the 29 regions. They shall, whoever can access our Facebook account, X account, or our website shall access them. Natete, Jinja Road, Kawempe, Hoima CPS, some of them are even for central police stations. In Kamuli, Luwero, all our regions, all our central police stations. Ruizi, the one that takes that Ankole area, Savannah region, name them. You will get all the numbers. What we urge you is, one, when you are communicating to us, only concentrate on police-related matters. Do not divert us. So that is the Christmas message, and we want to wish our population a Merry Xmas. Within our security operations and incidents, I have two incidents I want to share with you. The first is about one of our own police officers whom we have in detention for soliciting a bribe. Of recent, we have been castigated a lot by the public that a lot of underground things are happening, especially in the police stations. People are facing the wrath of officers soliciting for bribes and all sorts of improper service delivery. So on November 4th, 2024, our own Detective Sergeant Kakwanjire Victor, deployed in Nsanji Police Division, was arrested by police for demanding money with menaces. This sergeant exploited an old case, which in February, the complainant and the accused person in that case settled their matter. When they settled their matter, incidentally, they did not bring their results of settlement back to police for the case to be put away. So this officer, I think, wanted to get a case where he can easily solicit something. So he landed on a file which was sanctioned. So he went for the suspect in that file and arrested him. He tracked the suspect, arrested him, and placed him in Kajansi Police Division under detention. He later issued him with a police bond after this suspect had given him a bribe of 500,000. The next day,
he demanded for an extra 500 so that he would have the matter settled. So this, now the victim approached police and requested for our assistance. So we deployed officers who followed up the matter critically. Money was arranged. Now when he was receiving the money, we nabbed him, and as we speak, he is in our detention. The message we want to send strongly here is that if you can cooperate with us, we can stamp out the problem of extortion. One of the messages we want to send strongly is that extortion on most occasions is a conversation between two people, the victim and the offender, who on this particular situation is probably a police officer. Now, when you yield to his demand and you keep us out of your game, he successfully extorts from you. We are aware of situations where some of you actually even volunteer to buy your freedom. But we want to guarantee people that in the event that you come to us and in time, we can take action. We have a challenge of lamenters. Last week they also took my 500, but you never talked. Last year they took my 300. The other man, I gave him money and he accepted it. Some of these people actually, by law, we should even be charging them. We are even supposed to be charging these lamenters. Only that I think it is our mistake that we are not taking it serious. It is not just for you to come, lament, and you walk away. People need to appreciate that the fight against the vice of extortion and general corruption requires the input of the victim. The victim needs to get out of his comfort zone and volunteer information, and he should volunteer it in time. So the victim here, whose names we have not revealed, did a noble duty, shared with the police, and there is a success story behind his actions. So we call upon people to seriously take this in. Other than lamentations, we really need to jump away from the page and the book of lamentations. The second incident is the one of an impersonator. A gentleman, I'm sorry to call him gentle, was arrested on the 7th of November in Nagarama. This gentleman, we have come to learn, he's called Vyarhanga Kasim. Vyarhanga Kasim, whom you see here, his photo we have. This Vyarhanga Kasim purports, in the allegation brought against him is that he claims to be a commissioner of police. And a commissioner of police in the names of Tusime. So he makes phone calls, allegedly, calling himself Commissioner Tusime. Let me get the name well. Tumusime. So Commissioner Tumusime, you see here, called the DPC Nagarama and said that by being privy to information in URA, there is an auction going on of vehicles, and that he was imploring the DPC of Nagarama to exploit that opportunity to buy
one of those vehicles being auctioned at URA. So they forwarded to him some money, and I think it was 800,000. Then they now went ahead to track him along with his accomplices. So the long story cut short, he was tracked and arrested. And currently we have him in our custody. We also have all the evidence pertaining all his actions. So the purported commissioner of police, Tumusime, shall be arraigned before court when his file is ready. I thank you, and thank you very much. In Luganda, should I begin with this story or I go back? Let me go back to. Uganda Police Force eyagala okutuusaako obubaka eri abantu nga tugenda mu Christmas ne New Year festive season. Nga bwe mumanyi nti season eno ebaamu okusanyuka kungi, amaka gagenda, abantu bagenda mu byalo ne bakyalira abantu be babadde baludde nga tebalaba. Wabaawo n'ebikujjuko bingi. Mu bikujjuko muno mubaamu emyenge, mubaamu okusanyuka kungi, naye mubaamu n'obuzi bw'emisango bungi, mubaamu obutabanguko bw'amaka, abaana batuusibwako obulabe, abaana babadde mu masomero kati baba bali waka. So nosanga nti rights zaabwe ezimu ziba mu katyabaga. Abaana babakozesa emirimu egitali mituufu. Abakyala n'abaami enkonde balwana bava kati mu byalo eyo. Waliwo bosanga nga bava mu birabo by'emyenge, bwe batuuka mu kkubo ogenda okuwulira nti oyo batuuse mu kkubo ne bamutuga. Yeno season gye tutera okufuniramu emisango gy'amataka. Abantu baddayo mu byalo tutera okukiyita okwesootinga. Omuntu n'ava wano n'agamba nti bwe naafuna holiday n'enzirayo mu kyalo ngenda kusootinga ishu y'ekibanja kyaffe. Batubba ekibanja, so emisango giba mingi. Then tuyina n'abalala bosanga nga amaka bagaleseewo, naye ate bwe bamala ogalekawo ne bagenda mu byalo ate ne beteeka ne ku mitimbagano. Nosanga famire yonna egenze Rukunjiri, abalala bali Kapera Byongo, abalala bagenze Masaka, naye famire yonna alazenga ewaka bwe yawalese nga teriyo muntu. Naye ate mujjukire nti bano abazzi b'emisango ne ku mitimbagano okwo kwebali. Abalala baba followinga, ndoza tutera okukiyita following, abagoberezi. So ogenda nosanga nga omubbi w'okukyalo akugoberera ku mutimbagano gwa Twitter, Facebook, ategedde nti toliiwo ku kyalo. So bwe ziwera saawa z'essaawa 9 ogw'ekiro ajja bulungi nga teri amukuba ku mukono n'amenya enjuuyo. Enkya teri amanya paka bw'olikomawo okuva mu kyalo n'osanga nga enjuuyo baagimenya. So mugezeeko okwerinda. Waliwo information gye mutalina kusharinga ku mitimbagano. Abamu basharinga ne information nga bali wabweru. Kati katubaweeko tips ezimu.
waliwo olusi amakago bwe bayinza ogalumba nga bamanyi nti temuliimu musajja. I'm not being gender insensitive naye go ge mazima. Omusajja alaze nti yavuddewo ali mu America ali kulya bulamu. So abantu bamanyi bulungi nti awo waka wabeerawo omukyala n'abaana babiri. Kyangu nnyo abagoberezi bo abamenyi b'amateeka okumenya ne bajja mu nju eyo nga bamanyi nti tebajja kusanga buzibu. Zino tips abantu balina okuba nga bazimanyi by now. So kyetusaba nti yes bayinza okumenya kale naye bw'oba mwoli oyina okumanya nti poliisi bw'oba ogyetaaga oyina kuba oyina connection nayo. Connection ki? Oyina enamba ya poliisi ekuli okumpi. Wano nga wakoze census mu bantu oyinza okusanga nga ebitundu binene eby'abantu mu neighborhoods nga tebaba na namba za poliisi ezibali okumpi. Wadde sikyogedde mu luzungu naye kankyogere wano. Tusindise enamba za poliisi ez'okukaunta nyingi era wiiki eyawedde twamakinze sure nti buli police establishment post station zonna tuziwa counter phones era emitimbagano egyo tujja kuba numbers ezo tujja kuba tuzisharinga. Ekintu ekyala kyenjagala okutuusaako bannayuganda is that tubeera ne fireworks mu Luganda nziza kye twalise ebiriroliro. Now bino ebiriroliro biina amateeka agabifuga. Etteeka erisooka is that bw'oba oyagala okukuba ebiriroliro bino oyina okufuna permission owa Inspector General of Police. Ate permission zino si kujabuzi nga enkya New Year n'otugwira n'otandika okututeeka ku pressure. Nze nawandikidde Inspector General of Police wawandise ne wawandise ddi. Tojja kujja kututeeka ku pressure, making sure nti application yo ogiteekayo mu budde. Wetwogerera buli muntu ayagala fireworks by now yalibadde yamaze dda okuteekayo application. Kubanga abantu bangi bafuna application bateekayo application zino. Tetwagala kuwulira muntu afayaringa fireworks mu luguudo. Nedda. Ekyokubiri bw'omala okufuna permission nga IGP agikuwadde oyina okugiteeka mu mawulire. Waliwo kye tuyita electronic. Ndoza electronic awo nga radios ne TV. Then waliwo kye tuyita print media. Awo amawulire gano ge bawandiika empapula z'amawulire olangisa. Then ekintu ekirala si yegwe agenda mu katale okufuna ebiriroliro. Ebiriroliro waliwo abantu abalina license betuyita licensed vendors boyitamu era eyo list police egikuwa. Then ekintu ekirala abantu bonna bakuba ebiriroliro bino ebiriro bitwala dakiika 5. Tumanyi hotels ezimu wano n'abantu abalala ababadde batwala ne dakiika 20. Ekyo tekiri mu mateeka era kijja kuleeta ebibonerezo. Ekintu ekirala is that ne bwe tuba tutambuza ebiriroliro ebyo poliisi yebiwerekera ate tubitereka. Tetwagala enkya kuwulira nti naguze fireworks naye poliisi enemeseza njagala gitereka wange. Toyinza kutereka fireworks ewakawo. Eno fireworks eterekebwa poliisi. Then DPC ajja ku ground nakola inspection
okumakinga sure nti ekifo kye bagenda okukolera mu fireworks kimiitinga ebisaanyizo ebya police inspection. Bw'asanga ng'ebisaanyizo tebituukirizibwa, akirizibwa okukulemesa gwenga organizer. Naye tusuubira nti bwe mu planninga wamu ebisaanyizo bino bisobola okukola ki okutuukirizibwa. Then ekintu ekya kye twagala okutegeeza abantu ye issues ezikwatagana n'ebivulu shows. Ebivulu bino bibeeramu okwenyoola kungi. Why? Abantu tebatuukiriza ebisaanyizo. Ekisooka, ekivulu kiyina okuba cleared by IGP. Olina okufuna olukusa ne clearance okuva ewa IGP. Bw'ova wa IGP waliwo ebitongole ebirala nga NEMA, KCCA ne urban authorities endala mu bibuga ebirala. Bw'ova wano n'ojja n'ogenda mu bitundu eyo n'ogamba nze kasita IGP yankiliyarinze abalala sina nedda, bajja ku olina okumakinga sure nti buli muntu akuyinako obuyinza ogetinga clearance from him. Then ekintu ekirala, tuula wansi ne security committee ya district mu planning. Mulina okuplanningira making sure nti ekifo tekikontana ne ebisaanyizo. Kati nga for example kigenda costing abantu bameka. Togenda kwata ekifo eky'abantu ekisobola okuyingiza abantu 1,000 n'oyingiza 50,000 nti kubanga bye batera okutugamba nze nasasudde nanyini kifo nze namuwadde sente. Wamuwadde sente yes, naye obuvunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu buli mu mikono gyaffe nga police. Omuliro nga gwakwasa ekifo ekyo abantu bayitawa okufuluma. Exit routes, fire and safety regulations. In other words, abantu bayina safety tuyinza okukiyita obukuumi obumala nti nga wabaddewo accident. Waliwo abantu abagenda ne bakola ebivulu mu kifo nga wabaddewo obuzibu, bantu batono abasobola okufuluma. So ebintu ng'ebyo. Oleesa omwenge mu kifo ekigendamu abantu ng'omutwalo. Tetwagala mu macupa. Twagala ebintu nga disposable, buno obukebe obutali obwa plastic. Tetwagala macupa mu bifo. Then ne advice endala gye tuwadde tuwa abantu. Bino byonna byenjogera bwe mukola joint planning birina okubaawo. Naye ate n'ekirala ffe kye tubyogerera wano so that omuntu azze owa bulijjo bw'olaba ebintu bino nga tebituukirizibwa, tuukirira police so that tukuyambe okumakinga sure nti bano abantu tubateeka mu line. Bingi nnyo bye tujja okutuusaako abantu. Then waliwo issues za okusaba, prayer. Of course mulina okumanya nti Christmas festive season kintu kyeriraanye nnyo oba meaning yakyo eri mu kusaba. Olwo abantu bo bakitadde nnyo mu kudigida, naye amakulu ga Christmas saagala kwogerera abantu, naye amakulu mangi nnyo gali mu kusaba because gali associated with the death of Jesus Christ, the birth of Jesus Christ. Sorry. Kati okusaba kuba kungi, wabeerawo okusaba emisana, ne wabaawo okusaba ekiro,
ne tuyingira mu new year ne wabaawo okusaba nga abantu batendereza kubanga bayingidde mu mwaka omupya. Naye waliwo amakulu mu security. Mulina okujjukira nti abantu abo ababa bagatharinze mu kifo ekyokusinzizaamu waliwo security implications. Bayinza okutuusibwako obulabe olwa terrorism, bayinza okutuusibwako obulabe olwa omujjuzo, tulina threats z'emiriro. So okusinza kuno kuba kwetaaga ne mubaamu planning wakati w'abantu aborganizinga okusinza ne security teams eziri ku ground. That is the district security committee. Era tusaba district security committee zaffe zituukirire abananyini oba ba pastors, ba bishops, abakulembeze b'amadiini okumakinga sure nti baplaningira abantu abagenda okujja mu masinzizo gano. Tuyina okutambula kungi, abantu batambula nga bagenda mu byalo, abalala bava mu byalo nga bakomawo. Tuyina abantu abafuluma eggwanga, tuyina nga bagenda holidays, tuyina abalambuzi abayingira. Kyetwogera kiri kimu oba kyetulabula nga poliisi okusinga olunwe tulutadde kubasaabaza abantu. Ekisooka, tugenda kukola ebikwekweto bingi. Abantu boogerera ku masimu nga bavuga. Abantu abamu sina kwogera ku masimu, abalala bakwata ne videos, avuga nga bwakwata ne video. Emyenge, abantu banywa emyenge misana ne bavuga. Tuyina ne banywani baffe bana abasubaru, mu luzungu siboogeddeeko. Abasubaru bw'oba oyagala kuvuga empaka okusingasingana, bakiyita ki mu Luganda? Mukole ekivulu kyalaale, mufune ekisaawe, muvuge, mutuukirize n'ebisaanyizo, asinga mumuwe ekirabo. Naye bino ebya Subaru ze tubadde tulaba wano ku Express, tubawa warning. Tujja bakolamu ekikwekweto temujja kyagala. Emyenge, ne banywa emyenge. Kati of course the reason why gye tuviirayo is that ono omunywa omwenge bw'amala okkozinga akabenje, obulabe abuteeka ku muntu abadde yeetambulira owa bulijjo. Obulabe ono omuvuzi wa taxi abuteeka ku bantu basaabaza, bamusasudde sente naye n'abatuusaako n'obulabe. N'owa baasi kyekimu. So kyetugamba is that abantu temukkiriza. Bwe mulaba abantu kika kino mututegeeze nga poliisi. Kubasaabaza abantu ku mazzi, abantu balina okubeera ne life jackets. Gwe okkiriza otya okugenda ku mazzi n'oyingira kilometers 20 wakati w'ennyanja nga tolina life jacket? Surely abantu nabo balina okweddamu oba okweddako. So ekyo nakyo tusaba abantu bagezeeko nnyo okulaba nti bakola ki, balwanisa ebintu nga bino. Ekintu ekirala kwe kutegeeza abantu ba bulijjo is that tugenda kukola ebikwekweto. Buses, ndugu Kananura ajja kuba abategeeza, teri bus ekkirizibwa kuvuga route eyisa mu kilomita 3 nedda nekola return journey. N'ekirala, buli bus driver alina okubeera ne badge. Era ndooza ebintu ebyo bakoze eki,
babulire. Tulina n'abantu abatayina license naye nga bakola ki bavuga amamotoka. Bano abantu bonna boolaba abamenyi b'amateeka usually baba beesigamye ku kintu eki akasimu. Nja kuba akasimu afande Lusoka nyambe, nze siina muntu wenja kuyamba akwatagana n'ebyokumenya amateeka ga traffic. Obudde obuyina weekube mu mutima bw'oba owulira nga omenya etteeka, face the music. Tujja kukwata abamu mu nnaku eza Christmas bajja kuba batuwoleza nti afande onkutte naye ate kooti nzigale, tujja kutereka saawa 48 era we are going to make sure that we inconvenience you, making sure nti mutegeera nti amateeka gye gali. Then ekintu kye twagala okwogerako emiriro. Mujukire kati abaana bazze waka, abaana nga bwe mubamanyi bantu ba mizanyo mingi, so batera nnyo okukozinga accidents awaka. Then n'ekirala emiriro nagyo olusi gijja accidental, amasanyalaze gayinza okusparkinga, accidents zibaawo, naye oyina okuba ng'oyina essimu ya police. Abantu abagenda mu shoppings abafere bangi mu maaso eyo kubanga bamanyi bulungi nti muyina ssente kati mugenda ku shoppinga, bwe buno obudde bwe mutera okufuniramu betuyita abagezi owangudde, ebirabo bingi bye mugenda okuwangulira mu bafere bano. Enkya mugenda kuba muwulira abantu nga bakomplaininga, baŋŋamba nti mpangudde ssente ne baŋŋamba nyingize pin number X, Y and Z. Ekintu kyenjagala usually okulabula abantu, teriyo kirabo kyowangula ate ne bakusaba pin number. So usually bw'owulira omuntu ng'akusaba pin number oyo manya mufere. Abasazi b'ensawo kati wetwogerera mu shopping areas, malls biki, of course kati omujjuzo nayo gyeguli. So n'abantu waliwo bano bw'ogenda downtown n'ogula empale, bw'ogenda okutuukira ewaka nga bakuteereddemu ebigoye, ebintu ng'ebyo teri muntu agenda kutaasa okusinga gwe, wanga tebakozesa maanyi, bakozesa bwongo. Bw'obeera wa we bagenda ne bakwatira ebigoye bino, ebigoye bi offcuts, ne babisala ne babiteeka mu kaveera ne babikuwa nga wadolooza nti oguze jean, okutuuka ewaka n'osanga nga mulimu ebigoye. Patule buba bwebafu, n'obwebafu nabwo bubaamu. You need to really be attentive. N'ekyo nakyo osaba poliisi ekuyambe surely. So ebintu ebimu ng'ebyo of course tujja kusigala nga tusomesa, naye naawe surely you need to be vigilant. Ebichupuli, by the way, ekintu kye twagala usually okulabula ku bichupuli, tutera nnyo okufuna emisango ku poliisi ne bakuwa ekichupuli naye n'okitegeerera ewaka. Kati usually bw'ofuna ekichupuli kino twagala nnyo olutalo olutandike nga tonaba kuva ku siini. Tebabifunirawo wokka, oluusi babifunira ne ku mobile money, naye mobile money agent n'akwewakana. Ate ne wabaawo obuzibu, kubanga obuzibu bujja yakugamba, agenda n'atugamba ffe nga poliisi ne yeewozaako n'agamba afande ayinza okuba omusajja ono bwe yatuuse mu kkubo n'akikola ki, n'akyanga. Twagala olutalo olutandikire ku ki, ku siini nga tonaba kuvaawo, tujjaawo we tutandikira okunoonyereza. Naye bw'ova ku siini oli akuteekako section nti olusi akazanyo wakazanye ng'omaze okuva ku siini. Kiringa ne banka.
bank yes zina integrity ya amaanyi naye kale katugambe nti ekikyupuli okifunidde ku counter bw'omala okuva ku counter eyo n'ofuluma wabweru wa bank shuwale wabaawo okubuusabuusa kungi kubanga naawe weka toli mutuukirivu oyinza okuba nga watuuse eri n'ozanya ki n'ozanya akazanyo. So I think eyo message abantu bagifunye. Crime, general crime njogeddeko okumenya amayumba naki naye nga bwe tubategeeza yeno message gyendeeta nti as police tutaddewo police n'abakuuma ddembe abalala leka kandeke okukiteeka ku poliisi yokka tutudde n'entuula ennyingi zikyagenda mu maaso tulina entuula zaffe ze tukola ng'abakuuma ddembe tuziyita interagency meetings mubaamu ISO mubaamu police mubaamu amagye UPDF mubaamu buli bitongole ebikuuma ddembe okutuula kuligenda mu maaso era manyi tuli kutuukirira even ba LOCs wansi eyo okumakinga sure tuteekawo security framework emakinga security ya festive season very 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 good. Naye tugenda basaba ekintu eki nti nammwe muyina okwegatta ku security framework eno. Oyina okutuukirira police, oyina okuba n'ennamba ya police so that wofunira obuzibu bwonna akasimu kwekere oba wakakubye edda. Issue endala enkulu ennyo gye tulina okwogerako y'ey'obutujju. Uganda mmanyi bulungi nti y'emu ku ggwanga mu East Africa ekulembedde mu bikwekweto against obutujju. So kiba kitegeeza nti abalabe baffe eyo nabo batutadde muki mu target. So ebifo bye tusinzizaamu abakulembeze b'eddiini please mumakinge sure nti temwebaka ku kino muliyazinge ne police mumakinge sure nti muteekawo security framework n'abantu baffe bafune obukuumi. Ebivulu by the way teri kivulu kye tusobola kukkiriza nga tekiyina security. We tukukwatirako tujja kubonereza omuntu. Ekivulu kiyina okuba ne security. Bweba teriiwo no kivulu. Eyo that one is a strong message. No security, no kivulu. Ndoza eyo message tugifune bulungi. Now amasimu tuyina essimu zino zoyina okukuba essaawa 24 naye kye tulabula tujja kukwata abo abantu abakuba essimu zino nga baziteekamu omuzannyo. Ekisooka wano mbadde ndabulanga abantu nti tuyina capacity ekunoonya ne tukusanga wonna wooli. Please get me very clear and let me repeat this in English. We have the capacity to follow you wherever you are as long as you are communicating. So we are not going to allow people to bastardize communication. We are giving contacts for emergency. Then you find somebody calling on a police line making fun. Hey, police, how are you? Then when he hears that the receiver is a female police officer, I want to marry you. No. Those type of jokes are punishable. Ne mu Luganda era ngenda kyogera. Waliwo abantu abakozesa essimu zaffe okusaagasaga okuba kuyita ki? Nakuba essimu, police, oli otya? Police amugambye ndi bulungi. Nange ndi bulungi, nkwagala nnyo. Bw'awulira nti
ali ku simu mukyala police njagala kuwasa kusaagasaaga okwo tetukwagala tuukira ku nsonga entuufu okwo kusaaga tujja kukwata tukubonereze bakyabikola bano tubayita bakalooli so we don't allow that mututwale serious so enamba enkulu mu police omuntu zalina okukubako 999 mwenda 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 ene namba teriko gundi ku sente oba airtime wogikubira wonna wooli kasita ng'oyina network owa police ajja ku receivinga ombuulira ekizibu kyo then waliwo endala eno nga ya whatsapp kubanga tumanyi nti abantu bangi balinyo ku mukutu gwa whatsapp tulina 0779 mwenda mwenda kanjogere mu Luganda 0779 mwenda 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 then tulinayo endala eno yo nayo teriko tokozesa sente kugikuba kyetuyita toll free 0800 mwenda mwenda 0 mwenda mwenda njiddemu 0800 mwenda mwenda 0 mwenda mwenda eyo ya toll free ku nsonga za traffic oyina kyewemulugumya ku traffic kati nga bano ababeera mu mabasi naye nga toyinaako airtime yene namba gy'olina okuba bukubi n'otubuulira nti ndi mu basi bwetu naye basi eno driver ali kuvuga bwati oba atise akabindo yene namba towetaaga airtime kyewetaaga kyokka network endala eno yo ya fire omuliro accidents zonna ez'omuliro eno egenda direct ku fire brigade eri 0800 12 22 njiddemu 0800 12 22 ezo enamba ojja kuzifuna wootutuukirako wonna wabeerawo aba abazireceiving waliwo n'endala nyingi eza regions mu police tulina regions 29 buli regioni eyina districts zebeetwala enamba ezo zonna bw'ogenda ku mikutu zaffe ku mukutu gwaffe ogenda kuzisangako so mutukubire to making sure nti tubeera mu communication teri bumenyi bw'amateeka bwe tujja kukwatisaganya bulungi nga tetwogedde kubanga yegwe we batuusaako obulabe ate poliisi teri buli wamu so ye message yaffe eya Christmas era tusaba abantu bayite mu luwumula luno oba mu season ya Christmas bayingire ne mu mwaka omupya bulungi era mbatuusaako okulamusa okuva ewa Inspector General of Police. Tuyinayo ne issues endala 2 emu eno ziri mu operations zaffe zetwakoze nga nya mu December just ennaku eziwedde emabega twakoze operation ku musirikale munnaffe ali mu CID we bayita Kakwanjire Victor ono sergeant Victor yagenda nakwata omuntu omu Victor ono mu polisi waffe ku polisi ya
ya gundi ya Nsangi. Kati waliwo fayiro eyali Ensangi. Mu mwezi gwa February abantu babiri bali bayina obuzibu, omususpect mulala complainant, naye ne batuula ebizibu byabwe ne babimaliriza. Kati usually kyetukola mu police nti bwe mwesootinga oyina okujja ku police complainant n'awandiika additional statement. Eyo statement ne tugitwala ewa state attorney, bwe bakkiriza aba state omusango ne bagujjayo, eyo fayiro ne tugiteeka ebbali oba kye tuyita put away oba olusi ne tugigala depending engeri gye baba batwadvisinzeemu aba state attorneys. Naye kati eno fayiro yasigala eri hanging, ate ekirala yali sanctioned mu Luganda kyenaliise nti bali already bagitadde mu condition nti ejagenda mu court. Kati ono detective ayina engeri gye yagigwako n'ategeera nti eno fayiro eriko omuntu we banoonya mu court, so kangende mukwate. N'amukwata, bwe yamala omukwata n'amusabayo ku kasente okumulekula, kubanga bwe yamukwata yamuteeka kajansi. Bwe yamuteeka kajansi, of course nategeeza bakajansi nti ono tubadde tumunoonya naye tugenda mutwala Ensangi, ekikirizibwa mu mateeka. So bwe yamuteeka Ensangi amine kajansi n'amusabayo kasente, ono naye olw'okwagala eddembe lye n'awaayo $50,000. Kati n'ayongera n'amusabayo ka balance aka $50,000. Kati ono omwami we baali batadde mu kadukulu kati we baali bawadde bond n'atutuukirira nga poliisi n'agamba nina ekizibu, omwami ayagala ssente. Netugamba kale bwe bakyekyo bw'aba ayagala ssente ffe nga poliisi katugenda zikuwa ozimutwalire, naye tujja kufuna engeri gye tumukwatamu. Era akasente ne tukamuwa ne baplaninga w'okusisinkana, era ne basisinkana. So mu kadde ako ke yali amuweeramu ssente, naffe poliisi ne tusalako munnaffe ono, era we twogerera nga detective sergeant Victor tumuyina mu kadukulu, era ono tugenda mukolako ng'amateeka bwe gwogera. Both in police tujja mukwatamu nga police, ate tujja mutwala ne mu kooti z'abantu ba bulijjo. Yes. Kati message gye njagala okusindika wano abantu bazze batulumiriza nti wansi eyo wavundu abantu kye batukola poliisi mukolawo ki ng'abakulembeze. Njagala okutegeeza omuntu wa bulijjo nti we mubeera wansi eyo bintu bingi ebitambula, naye tetuyinza kumanya unless nga omu ku mmwe avuddeyo n'atubuulira. By the way, ne sergeant olibawa ekituga, naye yali asobola okuvayo agamba ono ali kumpa bribe era katumukwate. N'omukuumaddembe asobola okukwata ng'ow'enguzi, naye bw'aba nga yagisabye tetuyinza kubeera ku police headquarters ne tumanya. No, we do not have special skills to know nti omuntu wansi yali kuwa enguzi, naye kiviira ku gwe we bali ogisaba okuvaayo n'ogwekubira enduulu mu bitongole ebikwasisa amateeka. Fine, ne bw'oba nti kale to trustinga police, at least trustinga IGG. IGG eyina ebikwekweto byekoze nejja nekwata abapoliisi, tetugirinyirira. Ate n'ekirala n'abantu beekozesa okukwata era nabo baba poliisi. Tulina ebitongole ebirala nga State House Anti-Corruption Unit eri headed by Brigadier Isoke, ekwasa abantu bangi
bw'oba tutrustinga police wakiri trustingako ekitongole kimu oba bibiri. Tuyina ekitongole ekikulemberwa Madamu Nakalema ekya Investor Protection Unit. Please do reach out tukwate bano abantu. Kati so ono we bamukwase kyekibonerezo kye tugenda okumuwa. Ekizibu kye tufunye n'abantu ba bulijjo okujja kuba hot enduulu etaliimu ki nsa revelations okwekubagiza. Mu mwaka guli bandyako emitwalo 2. Last week sister wange bamulyako emitwalo 4. Bwe bamulyako emitwalo 4 wakolawo ki? Ekirala information eno tuba tugyetaaga nga sente tezinaba kukola ki kuwansiganya. So mwebale kwekyo era twagala nnyo okuyozayoza omwami oyo eyatutuukiridde. Ekisembayo ye omwami ono omwami we mulaba ayitibwa Byaruhanga Kasim. Byaruhanga Kasim, report gye tulina ku poliisi abadde yeeyita commissioner wa poliisi tumusiime. Era mu bantu abamu be yagezaako okufeera mwe mwali ne DPC wa Naggalama nga amugamba nti ye ayina access to abatunda emmotoka za URA mu auction. So ne bamufunira sente ne bamusindikira, era bamusindikirayo emitwalo 8, then ne bamutrappinga ne bamukwata. Era we twogerera ng'ali mu kaduukulu kaffe. So ono omwami eyeeyita commissioner tumusiime, twagala okutegeeza abantu nti si mu poliisi. Naye n'ekirala tugenda okumakinga sure kye tubalagira kino ekifaanani. Nze abafere mbamanyiko ekintu kimu, kati bwe tumala okulaga kino ekifaanani, abantu abalala abagenda okuvaayo nga bamulumiriza bagenda kuba bangi. Actually mu luzungu nayerabidde, I hope I can get some that what we want to say, whenever these people are displayed, very many victims come out. I would implore people to come out and tell us a story about them. Then maybe okudayo mu Luganda era kyembadde nsaba abantu mugezeeko nnyo bwebanga commissioner tumusiima ono, commissioner of police ono abadde yita commissioner of police, bwebanga waliwo obufere bwonna bwe mumanyiiko muveeyo mumulumirize, emisango egyo tugigoberere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eja. Yes, kanzi kika. Let me get my book. Questions, eh? Yeah. Please. Vigilance on counterfeit of money. Oh, yes. So we are giving, we are Muluganda. Let me give him English. Surely we call upon people to be vigilant on matters of counterfeits. Like I told you that a lot of transactions are currently being carried out in urban areas. People are in a shopping spree. So these thieves and the thugs and rogues are going to come with counterfeits and try to push them into transactions against the very gullible people. Now, what we always advise is that ensure that before you leave a transaction point, make sure that you are vigilant to detect whether the money that has been issued to you, either in terms of balance, change,
is genuine. When you leave a transaction point, let's assume that it's a mudala where you have bought a gin. The moment you leave, you make life hard for a detective because it becomes very hard to tell whether that money was not exchanged during that point, at that point when you had left. But when you cause an escalation while you are still at the point of transaction, it becomes easy for us as police to help you. It could even be a bank. If you detect a false currency at the counter, we can easily protect you. Banks have security, banks have supervisors. The other day, banks are not very innocent also, although they have a higher level of integrity. Now, banks today can also mean, what do we call them? There are these other banks, agent banking. There are those young girls and boys who work in there. Anything can happen. But when you are still at the transaction point, it becomes very easy for police to help you. You need to be vigilant because these people are there. And that's how police can come in. Thank you very much. Yes, sir. Okay. They want to make a statement. Okay. Government Please, wananja kuvidamu. Now we've talked about people who are going back to their villages, colonies, and others have issues of land, grounds. Of late, we've seen that during the festive season, or festive days, there are some evictions which are made and are being supported by police to see that they are peaceful when they are home. What efforts are you taking to say that does not happen? Okay. Secondly, you talked about the operations which are going on. Of late, we've seen cyclists complaining, especially the operator cyclists in the border industry, that there is a lot of extortion and they have to pick their vehicles or cycles from the police after paying shillings. I don't know, it's an allegation. Yes. About 200,000 shillings. What efforts do you have to see that this does not happen? Okay. Lastly, we are having the issue of Osega market, open market and the Minister of Kampala has already directed the police to see that they see this tranquility. How far we reach to see that there is peace in the market? Okay. Yes, sir. Okay. We can answer those, eh? Okay, we shall begin with a question raised by our colleague in respect to the function which shall be at the Supreme Council. First and foremost, the most important thing about all these events is that
there should have been a communication between police and the organizers, and it is my prayer that it was there. I am not privy to that information, but like Supreme Council, these are our partners. These are our religious partners. Police has a good partnership with the religious establishments. So, like Supreme Council, when they have a function, they will always come and inform police. And when they inform us, we always arrange and secure. Kananura will give you a brief, is there. Traffic arrangements are not a challenge to us. We know how to give traffic guidance for functions. We can divert, we can regulate, we help in parkings. So usually, this is not a problem. And for my colleague who has raised that matter, what I can guarantee you is that when we are together, we shall solve the security matrix that will be required on that function and event. Somebody has talked about that when a police officer is dismissed, when does he realize? Yeah, a police officer will be dismissed after a process. There is a process. You don't wake up one day and you hear it through a rumor that you are dismissed. No, we write to you. But before we write to you, there is a law which governs a person's dismissal. The Police Act is very clear. You can read it. We dismiss you after committing an offense and after going through a trial process. Once the trial process recommends your dismissal, then the dismissal is prepared and you are duly informed by Uganda Police, and we serve you a letter to that effect. So every person who has been dismissed from the force has been notified duly. Yeah, that's what I can say. But most dismissals are through after committing offenses, trials, and the trials you need to know, there are two types of trials. You can either be tried by civilian courts for those people who commit criminal offenses. When you are convicted in a criminal court, we get to know and then we prepare for your discharge, because police does not accommodate any officer who has lost an offense in a criminal court. So we discharge you in a very formal manner, and we usually notify you. And you also need to appreciate that police has a command structure. So every officer is notified through a command structure. Your most immediate officer shall notify you. At times, he will notify you to report to police headquarters, where you will come, and then we duly give you your letter stating every detail of your dismissal. I hope you are answered. 3 is the issue which was raised by Jude. Jude says that people are now returning to villages, and one of the issues of concern is land wrangles. And I mentioned it, that when people return to villages, beyond merely interacting for the festive season or for festive events, they also go to sort out themselves on land conflicts. And this is a time when you see people attempting to evict others. Jude has talked about a scenario where you find police behind the evictions. Police can only be behind a lawful eviction.
because a police officer acting under the law, except if he is acting outside the law. But when he is acting under the law, we only act under the instructions or legal instructions. There is a court order, there is a lawful process followed. So you find that we are out there enforcing a lawful order. So we usually back orders of court. Save for, of course, somebody will ask me of other incidents. There are incidents where now, like us, we like where we were a victim. Now there, we were dealing with encroachers. We also have incidents where we intervene on offenders. For instance, you come to invade a piece of land without the orders of court. Because people have been using that excuse, he comes, he invades the Jude at night, and when we come, he says, Afande, have you come with a court order? We don't need a court order to correct a rogue of your kind. You come, you invade, then you use the excuse that police has not come with an order. You invade. I hope you are getting me. A man comes, he invades another, then when we come, he says, Afande, for you to come, you need a court order. No. When we are putting law and order in place, that one is totally a different matter altogether. Now there we are sorting an orderly situation. So those are situations where we come in express. We have also incidents where you are fighting. You find a brother and a sister are fighting over a boundary, and they have pulled out daggers. People are holding pangas. One of the parties is asking us, Afande, what has brought you here when you don't have a court order? We don't need a court order to prevent the loss of life and property. People need to contextualize policing properly. And they use lame excuses to actually actuate crime. There are people who have been hiding behind those lame excuses, tricks to trick police so as to avoid the law. We are not gullible. We come for you. So those are incidents, I think, in Dugujud you get us. Then somebody else has also talked about our operations as police. That our operations, some people are complaining that they are acts of extortion. I repeat something similar to what I said earlier. The best way of fighting extortion is by coming back to us when the bribe is being asked for. Can we please sort this matter through communication between the victim of bribery and the police officers who should be acting upon their errand officer? Reach out to us on those numbers which I have shared. You will get an answer. Because we are not in the minds of the extortionist. That police officer you see has a moral fiber. He has a moral compass. He weighs in. He knows that if he's got, he will be punished. But if he succeeds, he will pocket 200,000. He makes a rational choice. He weighs in. He knows he can be got. So it is upon him. There are thousands of police officers who choose not to take the bribes for fear of being caught. But this particular one weighs in and chooses to go for the risky option. The only way we can get him is for you to make the risk extremely
to heighten the risk. The risk must be so high. So this is our call to the public. Busega Market. I am not privy to the guidelines which were given by the territorial commanders, but generically I can say that we want tranquility in Busega Market. We want a situation where the law enforcement body, the basubuzi in the market, who are the real owners of this market, to be in touch with us. There are also other agencies, regulatory agencies. It all calls just for speaking the same voice and cooperation. But as police, we give you guarantees that we shall ensure that where there are challenges in security, where there are challenges in public order, we shall always be there. Yes. Fireworks. If you want to get any information about fireworks, walk to police. I've given you the other guidelines, but the rest, walk there, get out of your comfort zone, go to police and ask. And the only the place you go to is police headquarters. Come here where I'm seated, go, you will be guided, and you will get the answer. Mbadde njagala okubaddiramu nti Police Council, Supreme Council, omukolo gweri okutegeka ogw'olwokuna. Police Council, Supreme Council munywani waffe nnyo. Bali mu kiti ky'abakulembeze b'eddiini, era poliisi tukolegana bulungi n'abakulembeze b'eddiini nti wonna we baba batuukiridde ne bagamba nti baagala obuyambi obwa security obwa traffic management and control, tubawa obuyambi obwo, era bwe banaaba batutuukiridde tujja kulaba engeri gye tukwataganamu bulungi. Then issue ya waliwo yabuuziza ku omupoliisi bw'aba agobeddwa ategeera ddi. Ategeera nga tumaze okumuwa ekiwandiiko. Naye ate n'ekirala, omupoliisi bwe tuba tumuyisa mu kasengejja atera okutegeera. Usually ojja kulaba nti ayise mu kooti, olusi kooti eyaffe eya poliisi eya bulijjo eya poliisi, oba kooti z'abantu mu luzungu kye tuyita criminal court. Era mu criminal court bwe musingisa omusango, usually tumanyisibwa nga police, ne tumuwa discharge letter, ne tumutegeeza nti emirimu gye ng'omupoliisi tetukyagyetaaga. Then waliwo omulala eyayogedde nti abantu bagenda kati mu season gye tulimu abantu baligenda mu byalo, era tusuubira nti wajja kubaawo abantu nga basika emiguwa ku issue y'amataka. Kituufu, naye ate n'ayongerako nti evictions ezimu oba okugobaganya abantu ku mataka tulaba poliisi nga eri mu bikwekweto ebyo. Poliisi ebeera mu kikwekweto nga kiri mu mateeka. Ekikwekweto ekiriko court order. Of course wabeerawo court order, naffe tetukirizibwa okumenya ekiragiro kya court. Naye usually court orders ezo tutuula n'abantu ne tulaba engeri gye tuziteekeseza mu nkola. Naye waliwo issues endala abantu ze batamanyi. Waliwo issue z'amataka nti oli azze ne bakanyama n'awamba. Then bwe tujjanga poliisi okukwasisa amateeka n'atandika tuwoleza nti poliisi tetuze na court order. Waliwo ebintu ebimu bye tuteetaaga court order. Okuteesesa etteeka tetwetaaga court order. Tugirawo mu kadakiiko ako
ne tulaba nti tuteekawo gundi. Waliwo abalala nga balwana nosanga abooluganda bakwase ebijambiya bagala kwetema, awo tetwetaaga court order, awo tujja immediately ne tuteeka ne tumakinga sure nti tukwasisa amateeka. Oluusi waliwo bwe tujja ne tubakwata n'okubakwata ne tubatwala. So ebintu ebimu ng'ebyo tebyetaaga court orders. Naye nga poliisi, abapoliisi baffe bonna usually tubagamba mu bintu by'amataka batambulire mu mateeka, kubanga bwe batotambulidde mu teeka tukuleka n'okafiiramu weka. Ate usually kye tukola ffe ffennyini ffe bwe bakugulako omusango ffe ffennyini ffe abakukwata. Then tuyina omulala ayogedde ku kya enguzi mu bikwekweto. Enguzi nagyogeddeko mu maaso awo nti enguzi engeri yokka gyesobola okugirwanisa izinga oyo we bagisaba atutuukiridde mu budde. Nayogedde n'okwogera ne ngamba nti kale bw'oba nga teweesiga poliisi, kozesa ebitongole ebirala ebikwata abali b'enguzi. Tuyina IGG, tuyina State House Anti-Corruption Unit eri ekulemberwa Brigadier Isoke, tuyina Madamu Nakalema's Unit eyaba investors bamusiga nsimbi eba protectinga. Tuyina abantu bangi nnyo abasobola okuyamba ku kintu ekikwatagana neki n'okulwanisa enguzi. Issue eya Busega, katale ka Busega. Akatale ka Busega fenga poliisi tweyama okukwatagana n'abantu ba katale, bannannyini katale be bantu wonna we baagalira obuyambi bwaffe tujja kubayamba okulaba nti bayina security, naye tubasaba nti bakuume eddembe, bakwatagane bulungi n'ebitongole byaki bya gavumenti. Ekisembayo eyabuuziza ku fireworks njogedde ku bintu bingi mu maaso awo, ebintu ebirina okugoberebwa, naye ate ekirala kye tusaba nti omuntu yenna ali interested mu fireworks atambule ajje ku police headquarters bamuyitiremu n'ebirala bingi byesitogedde wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes. Wabudanjiraba nga ndaba yange. Okay. Yes. Hey, bwana. Yes. Okay, thank you. Wabyogedde ebyange sina kyakwogera, wabyogedde katika mpulaino mode ebasumbu. Good morning to everyone. Basically, we are here to update the nation on how we are supposed to conduct ourselves during the festive season and what we are doing as traffic police. At the press briefing on the 10th of December 2024. As we enter the festive season, the Directorate of Traffic and Road Safety wishes to address the growing concern about road safety. On this note, statistics indicate a 5.7% increase in fatalities resulting from road traffic crashes between the months of January to June 2024.
with a total of 2,042 reported deaths. Pedestrians and motorcyclists, particularly those using border borders as the riders and the passengers, remain disproportionately vulnerable to road crashes. During last year's festive season, close to 60 lives were lost in the period from 23rd of December 2023 to 1st January 2024. And in response to this trend, we have started on implementation of several measures aimed at enhancing road safety during the season, and these include the following. Some of them we haven't started, but we are yet to start. So what you hear that we have not begun, just know that we are yet to start it. Before I start on those, I want to give the number of we had various operations on drivers who are bus drivers who are violating route charts, and those that do not have driver badges. And a total number of 76 drivers across the country have been arrested on various checkpoints, some taken to court, others given express penalty. We are strengthening operations on speeding using the already deployed speed guns, carrying out operations on reckless driving and other offenses that are largely responsible for this road carnage. Among these reckless driving, we talk of unsafe overtaking that has always contributed to many crashes on the road. Conducting also that only competent drivers are on the roads by checking for validity of their driver's license and driver badges for bus drivers. On this note of bus drivers, the driver badges, these badges are ready and being issued at the Ministry of Works and Transport. This is something that began like 2 months ago, and that we have been talking about it several times. But of course, as you know, people, they only want us to start operations. So it is of lately that we started operations that now people have become serious to acquire these badges. Also in these badges, the drivers are also tasked to put their photographs. So as passengers in vehicles, when you see a different from that face on the photograph behind the driver's seat, please make a phone call and complain about that. There are also going to be inspecting of vehicles by the inspector of vehicles to ascertain their road worthiness, with particular emphasis on trucks, buses, and taxis. And we are all aware that these have recently been causing crashes due to brake failures and other issues related to mechanical condition of the vehicles. Enhancing operations on border riders, targeting those without helmets, targeting those without reflector jackets, and those without riding licenses. Ensuring that all drivers of public service vehicles are tested for alcohol or drugs on all our checkpoints across the country. So all drivers of caminhões or minibuses and buses are going to be tested on various checkpoints, whether they are drunk or not. Utilizing also CCTV cameras to identify and apprehend traffic offenders. So this time around, don't only look at the physical police officers on the roads, but also our cameras will be put to use, whereby we shall use them to get some information on those who are driving speed and those who are being reckless.
and then we shall be using this information to take some people to court or give others tickets. Enhance community mobilization through conducting road safety awareness campaigns targeting most vulnerable road users such as border riders, pedestrians, and other groups like taxi and truck drivers. We are also going to have several of our officers enter into some of these buses to sensitize the passengers in buses at all checkpoints during this season. Disseminating road safety messages on flyers, brochures, and stickers to riders, drivers, and other road users. These messages are also going to be in different languages other than English. We are going to have messages in other languages for people to understand. The use of mass media, that is radio and TV stations, without forgetting social media. Then also stakeholders engagement, which has also already begun. We are targeting religious leaders, local council leaders, markets and ministries, plus some other civil society organizations to see how best to get to wider communities. To further promote road safety, we are all aware that road safety is a collective responsibility. We all have roles to play in as far as road safety is concerned. If we sit and keep quiet to wait for traffic alone to do what they are supposed to be doing, and you as a passenger on a motorcycle, you as a passenger in a PSV vehicle, or any other road user, a pedestrian, you ignore what you are supposed to be doing, then we continue to have challenges. We thus urge all road users to adhere to the following guidelines. 1, it is important to plan your journeys well in advance. Give yourselves adequate time to travel. It has been a challenge where people want to get to the roads late, even when they want to get to their destinations early alone. This is very dangerous because it's where you find people now on the roads making dangerous maneuvers, overtaking anyhow, and speeding. For example, those who are traveling for Christmas, you don't have to wait for 25th early in the morning. Get some days before and move. But if you are busy, you can't move, you better leave, other than risking your life on the road and driving so fast that you want to attend maybe a church service in the village, even when you have left late from Kampala or where you are staying. So plan that in time, move to the required speed limits recommended on the roads to avoid crashes. Avoid drunk driving during the festive season. Please do not drink and drive. Once you dare to drink, get someone else to drive you, or don't be behind that steering wheel. It is very dangerous for you, as alcohol impairs our decision making when we are behind the steering wheels. Avoid speeding and unsafe overtaking. Plan your time early enough and move according to the recommended speed limits on the roads. We are all aware that we must not drive beyond 100 kilometers per hour. Those driving saloon vehicles or small vehicles. When it goes to PSV vehicles, omnibuses, buses, and heavy trucks, the speed limit, the maximum speed limit is 80 kilometers per hour. And that only applies to the roads which are free, and they are not built up and they are not busy. But of course, this season, we are going to see a lot of vehicles on the roads, so that speed also may not now be required, 100 kilometers per hour. So we have to adjust according to the roads, how busy the roads are, and what the law talks about. So let's observe speed, and let's also know when to overtake and from where. We have seen that unsafe overtaking has been #1 leading killer
in our country, where people tend to overtake in places where they cannot see what is ahead of them, at least 200 meters ahead of you. So in corners, please don't risk your lives. On hill places, don't. Places where there are many vehicles ahead of you, you risk a lot to overtake in such circumstances. Because when you start to overtake, a situation where there are many vehicles ahead of you, and there comes another vehicle that has the right of way of that road that you are using, there's no any other option other than a head-on collision. Or else if you dodge, then you get to the other of the road. So let's be careful, let's be mindful when we are to overtake, especially this period. It is also important to make use of our car seat belts. Those seat belts are very important. When you sit onto the steering wheel, the first thing to do, put on your seat belt. Don't only put on a seat belt when you see traffic officers. This is for your own safety. Make sure you put on that seat belt at all times. We have seen many people's lives being saved because of those seat belts. And also, on top of the seat belts, we must also use the child restraints as required by the law. Children below the age of 5 must have child restraints which are put behind the vehicles, and they get hold of them tightly for them to be safe in your vehicle. Children below the age of 12, between 5 and 12, must not sit in front of the vehicle. That is in co-driver's seat. They must always be behind, and where they are, they must put on seat belts. We have always seen people carrying their children or their babies as, I think, a sign of love, but then you are also risking your life as a parent carrying that child on your laps at the same time trying to drive a vehicle. Let them have those gadgets, and then their whole family are behind the vehicles. For the motorcycle or border riders, it is important for you to know that you must put on helmets and fasten them. Don't just put on, but also fasten. So for helmets that do not have these things down here below the chin to fasten, then that is not a helmet, as the law requires that we put on a helmet but also go ahead to fasten it with these things that are below the chin. It is where we tighten it, because if you don't do that, it means that before you fall after the crash helmet now will get there before you. So make sure it is put on and fastened, and it must be a standard crash helmet approved by UNBS. It is important for you to have reflector jackets. We all know the importance of these, that people will see you from a distance and recognize you and know you, that you are present on the road. Please carry one passenger and do not put more than one, or don't practice what we call pillion riding. Keep the headlights on for motorcycles at all times. This period is also a period where we are going to see many motorcycles drive to up country. And when they are doing this, most of them carry more than one passenger. This is not acceptable, and our checkpoints on various routes in the country are going to be stopping all these motorcycles that are carrying more than one passenger, and those without crash helmets. So we must put on crash helmets and carry only one passenger. And if you don't trust your motorcycle, please don't risk your life to get to the road, because people ride these motorcycles up to a good number of kilometers. During this season also, it is a rainy season, we are all aware, and we come to caution drivers to be cautious, especially on wet road surfaces, to avoid skidding. Avoid driving through flooded road sections as much as possible. Where you find it has rained and roads are flooded with water, please don't risk your life. Park aside until when that water
is off, that's when you can drive and move on. For some places, places like Chisoro, Kabale, Mbale, those mountainous places, they tend to have fog or mist during this period. So, and then which makes it so hard for the drivers to clearly see where they are going or the roads. Please don't risk your lives if you really see that you cannot see what is ahead of you, especially when you are on the road. And those are areas that also have corners. So please park aside until when the situation normalizes. Those who like also driving in rainy season, when it is raining heavily, it is also very risky because we are aware that you cannot see what is ahead of you. You must also make sure that your vehicles are very well maintained when you are driving in such seasons. Avoid talking or texting on phone and other forms of distractions while driving. There are many things that drivers engage themselves into when they're on these roads. And then some of the things that, of course, the traffic can never notice because they're at some point and for you are somewhere else alone. Only that you are only seen by your vehicle and the people who are in the vehicle. So we must avoid some of these things. Eating, some tend to eat when they are driving, texting, making phone calls. This is very dangerous. We must avoid this and rather choose to concentrate when we are driving, especially this season, when there are very many things that tend to take away your mind this season. So try as much as you can to avoid them, and if you can't, you must be engaged. Please get someone who is not that distracted to drive you to your destination. Make sure that your vehicle is in a sound mechanical condition and roadworthy. Check the tires, check the wipers where they can function properly, check the lights. There are some vehicles you find on the road, moreover in the night, they only have one headlamp. This is very dangerous because other road users may think it is a motorcycle when it is actually a vehicle. So make sure that your lights are functioning properly, and all of them. And also things like AC, air conditioning, because in the season of the bad weather or rainy season, it is this air conditioner that will always help you to clear the glass for you to see clearly what is ahead of you. To deal with fatigue, we advise that you take a break every after 2 hours or every after 200 kilometers of drive. Please take a break, because many people have got these crashes because they don't want to rest. They just drive all through long distances, 400 kilometers, 300 kilometers. People make return journeys. They want to move and come back, which is very dangerous because these are the bodies that really get to some point and get tired. So get somewhere, refresh, and start again the journey. Avoid overloading your vehicles, and this affects the vehicle's stability and ability to control it. We have seen some omnibuses on top of the passengers that are put inside, then they put some other luggages on top. This is very dangerous because the vehicle was only manufactured to handle the capacity of people who sit inside, but not the luggage that we put on top. So when that one is done, it means that the vehicle loses stability. It cannot be firm on the road, which of course puts it to danger of involving into a crash. This is actually common on this road of Ruero, those buses, but omnibuses actually. But our checkpoints are fully now activated. Whether you are traveling in the middle of the night, you will always be arrested and taken to court. So please avoid doing that. No return journeys, especially for the bus drivers. And the checkpoints also in place to monitor the route charts to see who has gone, at what time, and who is returning. Private vehicles also must not be, especially the school buses.
they must not be used this season to transport passengers. Some of them take the advantage of the many people stranded on roads and then turn private vehicles or vehicles which are not authorized to carry passengers now into again carrying these passengers, which is very dangerous. So this also now calls upon to the public, members of the public, to be more vigilant on this. Don't just board any vehicle that you come across because you want to move. Some of them could even be kidnappers. Some of them could even not be experienced to drive. So don't risk your lives. Only get to vehicles that are authorized to carry passengers. We get to know these vehicles when they're minibuses, they have checked bands around them. Even small vehicles, they also have chikubo or checked band around them. And those are the vehicles we are supposed to be boarding and also using gazetted stages. Avoid these private vehicles with tint all over. People come from nowhere, you don't know where they are going. They come and stop. They want to put you into their vehicles and you think they're doing you a favor when actually you don't know what you are going to. So avoid that. Every driver is advised to move with a copy of the driving or riding license at all times. At least we all have, most of us have smartphones. Take a photograph of your riding license or driving license and keep yourself with it. If you come across traffic, they know the number to pick and check with our machines to know whether it is genuine or not. So this excuse of saying, I'm here, but I've forgotten my permit at home, it shouldn't be there. You will be tasked now to park the vehicle and then be given some hours to go and bring that permit. So to avoid that, please make sure you have a copy of your riding license or driving license with yourself in the phone or somewhere. Passengers, please, you must not accept to be transported like cargo or luggages in the vehicles. We all know that life is precious. To just leave it entirely into the hands of these drivers who at times are reckless. We must not keep quiet. Let us speak up. Let us use the social media to report some of these violations that are not good. And I thank you that most of you really have come on board and taken advantage of X, taken advantage of WhatsApp and many other platforms, Facebook and many others, to report to us some of these things that are not good or that are not worth it. This is your life. You don't have to wait for traffic to come, but yourself, you have to do something by reporting to us what is not good. And I'm telling you that we shall always come to your rescue and have these people face the law. To our pedestrians, please, you are too vulnerable. Yes, you have to know that you are too vulnerable when you are on these roads. What protects you is only your body. Unlike someone in a vehicle that can be protected by the body of the car. But as a pedestrian, you are too vulnerable to carelessly just cross the road anyhow. So please cross the road when it is safe for you and avoid also being distracted when on these roads. The use of headsets and other things while you're on the road, it is not acceptable because it endangers you. It exposes you to dangers or threats of being involved into road crashes. So make sure you are at all times alert when you are moving on the road, when you are about to cross. You have to know what to put on, especially when you are moving in the night. When you are jogging, please, you must know where you are to jog from and all that, because we know that many vehicles are going to hit roads, motorcycles, and also many pedestrians. So we must be careful as pedestrians and get to understand and know how best to use these roads with other road users. This is also a reminder to all motorists to check whether your vehicles are being demanded or they have pending express penalty schemes to avoid being inconvenienced during the season. Don't be, because these operations are also going to continue. For those who are being demanded, those who are given tickets and they have not paid them up to today, the officers are on roads, so please don't be inconvenienced during this season. Where you are got, unaware,
and then you are tasked to pay before you proceed to have your Christmas. So please, we kindly request, check. It is easy for everyone to check. Just download an app of UPF Mobi. You are able to check and know how much money is your vehicle being demanded. And then you can also go ahead to clear this money using mobile money before you are inconvenienced by those in operations regarding the same. As I conclude, we encourage the public to report any traffic violations or incidents to our toll-free number. I will repeat them. I know the PRO talked about them, but let me repeat them. It is 0800 199 099. That is a toll-free number. Most of you are making use of it. Please, we encourage you to continue calling that number. You don't need money on that number. All you need is a phone that is charged. Call and give us information on anyone who is violating. You could be a passenger. Don't keep quiet in that vehicle which is loading badly. Just call and give us that information. Situation where you cannot call, provisions for another number are there for you to just send messages, either on WhatsApp or SMS or text messages to inform us. It is 0779 999 999. And when you are giving us information, please tell us the number of the vehicle, tell us the location, which eases our work for us to trace that particular offender. Together, we can make a meaningful difference in reducing the number of road crashes and fatalities during this festive season. We continue to wish you Merry Christmas and Happy New Year, but I know I will still come to you, and we shall continue with the similar messages to make sure that everyone participates to reduce these crashes during this season. I thank you. Mbalamusiza mwena era tuli wano okubanga tutagaza eggwanga kwebyo ebiri ku nguudo oba ebibadde ku nguudo oba n'ebyo ebigenda kubeera ku nguudo. Naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu bye tusembera, poliisi ey'ebidduka egenze mu maaso n'okubanga etangaza eri eggwanga kwebyo ebiri ku nguudo oba n'obutali bumativu ku bubenje obugenze nga bweyongera ku nguudo buli kaseera. Era statistics oba ripooti yaffe mu mwaka oguweddewo oba mu mwaka guno eraga nti kuva mu mwezi ogwa January okutuuka mu mwezi ogwa June obubenje bwayeyongera obutundu 5.7 eyo percentage eyeyongeramu okukomparinga n'obubenje bwe twafuna mu mwaka ogweddewo omwaka ogw'2023 emyezi gye gimu. Ate mu myezi gino gyenjogeddemyeko emyezi 6 egy'omwaka guno abantu 2,042 bo bano be baafa. Nti abantu abasinga okufiira mu bubenje buno baali bano abatambuza ebigere ku nguudo n'abo abapikipiki. Abapikipiki twogera ku bavuzi ate ne twogera ne ku basaabaze abatambulira ku pikipiki zino, naddala abakolesa boda boda. Bano bo bino bye bitundu ebyasinga okubeera bingi nnyo ng'okomparinze n'abantu abalala. Mu bikujjuko eby'omwaka oguweddewo ogw'2023
Uganda yafiirwa abantu abenkana nkaaga kuva ennaku z'omwezi 23 mu Desemba oba mu Gwokubiri mwaka 2023 okutuuka 1st mu January 2024. Era nga tusinzidde awo nga poliisi y'ebidduka ne tuba nga tutandikako ebikwekweto ebyenjawulo ku nguudo ez'enjawulo okulaba nti obubenje bwe twafuna mu mwaka ogweddewo mu bikujjuko by'omwaka ogweddewo bino okubanga bikenderera ddala. Era bino by'ebintu bye tutandise okukola byotawulira wano manya nti bye tutanatandika era bye tujja kuba nga tubitandika nga tetunatuuka mu nnaku nkulu ze tusemberedde. Ekisookera ddala ebikwekweto ebyenjawulo ebikwatagana ku speeding oba kwabo abavuga endiima nga tukolesa abasirikale baffe ab'enjawulo abalina ze tuyita speed gun ze tukolesa okukwata abo bonna abavuga ate ne bayisa speed eragiddwa ku nguudo. Ebyo byatandise dda ate tubikwongeramu amaanyi okulaba nti abo bonna abagenda mu Christmas oba mu nnaku enkulu nga bavuga speed bajja kubanga bakwatibwa. Era abantu bano bwe bakwatibwa tulina nabo ebintu bingi bya kubakolera. Abamu tujja kubanga tubakuwe tubapaakinga okubasomesa, abamu ne waweebwa tickets, abamu ne watwalibwa omukooti. Ebikwekweto ebyenjawulo okwabo abavugisa ekimama era n'abo abavuga ne bayisa obubi ku nguudo kubanga bino by'ebintu nabyo ebikyasinze okubanga bireeta obubenje. Tumanyi nti mu nnaku zino abantu bagenda ku nguudo abamu ne batandika okubanga bakompitinga n'abalala be batatandise nabo engeedo oba nga bagenda mu destinations ez'enjawulo naye ate abantu basanga ku nguudo nga balinga bakompitinga oba abo abayisiza we batasaana okubanga abalina okuyisiza. Ebikwekweto byonna weebiri era tujja kubanga abo nabo tubakwata ne tubakolako okusinziira mateeka gekyogera. Ebikwekweto ebyabo abanywa omwenge ate ne baagala okuvuga. Tukimanyi nti mu nnaku zino nti abantu abasinga baagala kwesanyusa ennyo mu ngeri gy'okunywa omwenge ate ne batalekerera okugenda ku steering okuvuga. Ekyo kyabalabe nnyo naye ate ebikwekweto bino nebijja kubanga bikolebwa mu bifo ebyenjawulo okwetooloola eggwanga nti abo bonna abali mu kuvuga nga batamidde bataddemu akantu bajja kubanga nabo bakwatibwa. So tukusaba tugeza n'onywa ku mwenge ate n'oyagala kuvuga. Tugenda mu maaso n'okubanga tulaba ku ba drivers oba abagoba b'ebidduka ebyenjawulo oba nga balina manyirivu obateeka ku nguudo okuvugirawo nga tukebera ku licenses zaabwe oba permits zaabwe ne driver badges in case of abavuzi oba abagoba ba buses. Era wenjogerera ebikwekweto ebyo byatandika mu Ssabbiiti eweddewo ebyabo bonna abavugira ku nguudo naddala buses nga tebalina driver buses. Era abavuzi ba buses abenkana 76 be bakwatibwa mu Ssabbiiti eyo eweddewo. Abasinga ne tubateeka mu kkomera nga fayiro zaabwe zikyalinza okuba nga tubatwala mu kooti ate abalala ne waweebwa tickets okusinziira abo 76 benjogeddeko si ba driver badges zokka naye ate ne bana ba violatinga route charts ez'empapula ezibalagirira engeri gye balina okutambula nga bagoberera essaawa ate nezibatangira obutakola return journeys oba okugenda ate nodda naddala ku ngendo empanvu. Ebikwekweto ebyeza emmotoka ziganyegenya nabyo bijja kubanga bitambula mu byatandise nti emmotoka zonna ezo ezitali nnungi ezitasaana kubeera ku nguudo abapoliisi baffe aba mu department eya inspectorate of vehicles bajja kubeera ku nguudo nga bakwata ezo emmotoka zonna ne bazikebera ate nazo ne tuzikolako okusinziira ku mateeka. Essira tujja giteeka ku mmotoka ebinene
ne buses ate ne omnibuses ku nguudo, kubanga ebyo bye bize nga biviirako obubenje. Muze nga muwulira obubenje obusinga bwe twogerako nti akabenje kano kaviiridde ku mugoba w'emmotoka okugaana okusiba. So ebyo byonna bijja kubanga bikolebwa mu season eno okulaba engeri gisobola kukendeeza buno obubenje. Ebikwekweto ebyenjawulo ku baboodabooda emu byatandise, naye te n'ebirala bigenda mu maaso. Abo bonna abataagala kwambala helmets, ababoodabooda abataagala kwambala helmets, ababoodabooda abataagala kwambala buno jackets obutangaala, n'abo abatalina riding licenses, abo bonna nabo bakwatibwa. So bw'obeera mugezi labika nti olina ebyo bintu byonna byenjogeddeko, okubeera ku luguudo oba okubeera safe ku luguudo oba okubeera mulamu. Tugenda mu maaso n'okubanga buli checkpoints zaffe zonna we ziri kwetooloola eggwanga tujja kubanga tukebera abavuga abasaabaza abantu ab'emmotoka ennene, nvuga bus, nvuga kamunye, mwena mujja kubanga mukeberebwa, babakebera ku mwenge ku checkpoints. Era nabyo bye tuze nga tubikola, era abamu ne tubasanga nga batamidde. So tubasaba bw'oba amanye nti ovuga ezo emmotoka ennene, togeza tokola nsobi, kubanga buli checkpoint breathalyzer yaffe ejja kubaawo, ate tujja kubanga tubakebera okulaba mwenge kigwonywedde ate n'ogenda mu kutambuza abantu. Tujja kugenda mu maaso n'okukolesa kamera zaffe enkesi okufuna abo bonna abamenya amateeka ag'oku nguudo, naddala abo abavuga endiima ku nguudo ez'enjawulo. Wonna we tulina kamera zaffe tujja kubanga tufuna eno information. So oluusi bwe tukwata ate tobuuza nti nga nze sirabye musirikale yenna. Tumanyi nti abamu muvuga abasirikale ku luguudo, muvuga nga bwe munoonya abasirikale. Bwe musanga abasirikale awo we mugezaako okugoberera oba ne mubanga abagoberera amateeka ag'oku nguudo. So nga kati tulina kamera zaffe zo zijja kubanga zino zibakwata mu bifo ebitalimu abasirikale abali physical, naye nga zo nga kamera zikwata ne zireeta mu tterekero lyaffe, ate ffe ne tujja mu tterekero ne tubanga ne tubanoonya okusinziira biki bye mugenda okubanga mukoze. Tujagenda maaso n'okubanga okusomesa okwenjawulo, naddala okutagetinga abakolesa enguudo, naddala abo abatera kubeera involved mu bubenje, abatambuza ebigere, abasaabaza abatambulira mu motoka, abantu ab'obutale, abo bonna tujja kubanga tubasomesa, n'ababoodabooda okulaba nti atilisi buli muntu ayizze kikyalina okukola ku nguudo okwewala oba okukendeeza obubenje buno. Era abapoliisi baffe abasinga nabo bajja kubanga bayingira mu buses ezimu ne basomesa eri abasaabaze mu buses zino. So ate tetwagala bino ebyokugamba mutumalira budde, nedda, tulimu kubataasa instead. So mutuleke ezo buses mutujja kubanga tuziyingiramu ne twogera eri abasaabazi oba ne tusomesa kiki mwina okubanga mwina okukola. Ne messages ez'enjawulo zijja kubanga ziweebwa ku bupapala mu ndimi ez'enjawulo okubanga nazo zisomesa oba zitambuza messages eza road safety oba ezikwatagana ku bitebenkevu ku nguudo, nazo zino okwetooloola eggwanga. Tugenda mu maaso n'okubanga tukolesa emikutu egy'enjawulo omuli radios, televisions n'emikutu gya social media, era nabyo okusomesa engeri gye tulina kye tulina okukola okwerinda oba okwewala obubenje mu sizoni eno. Tugenze mu maaso n'okubanga tukwata lyawamu n'abantu ab'enjawulo, kubanga bulijjo tukimanyi nti obutebenkevu ku nguudo oba buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Obutebenkevu ku nguudo tetulina kulilayinga ku poliisi yokka, naye ate songa n'abantu abalala, naddala ebitongole binakyewa, ministries ez'enjawulo nga Ministry of Works and Transport, ebitongole nga UNRA, ministries nga Ministry of Health, Ministry of Education n'abalala, local councils, abo abakulembeze abo mu bitundu ebyo eby'omu byalo nabo bakulu nnyo, era namwe ku kino mujja kutuyamba
naddala abo ababba obupande ku nguudo mujja kutuyamba bino musigale nga mureportinga oba ne mupreventinga bwe mba musobola. Ababulizi b'enjiri ab'emizikiti mwenna tuli wamu okulaba engeri gye tulina okukwatira wamu. Messages zino nezitambula ebitundu byonna ebyeggwanga nga biyitira mu forums ez'enjawulo naddala amakanisa, emizigiti, namwe mujja kuba nga mutuyamba okuteekako messages zino n'okusomesa abantu, kubanga tumanyi nti abantu waliwo message z'abantu abamu ze bawulira ennyo okusinga ez'abantu abalala. Waliwo abagamba apoliisi betwakwata twagala kuwulira naye ate nga ne basobola kuwuliriza mu musumba. So tusaba abasumba abali eyo n'abantu abalala mutuyambe messages zino eza road safety abantu mubagambe nti speed oba endima sinungi. Tosirika ng'olaba owa bodaboda yetisa abantu bana abalese ku kanisa osirise olina omugamba abantu bano tubeetaaganga balamu. Mu season eno tetu expectinga kyetuyita interference oba abayingirira mu mirimo gyaffe gye tubanga tukola ne banga bajingiriramu mu ngeri gy'okulaga nti bo balwanirira abantu ba bulijjo so nga tebamanyi nti tebabaagaliza instead babaagala kufa. So muleke ffenna tukwatire wamu, wewabayo ebikwekweto byonna tubisupportinge, wewabawo okusomesa okwenjawulo nakwo tukusupportinge, kubanga ebigendererwa byaffe kulaba nti abantu baffe bona bali safe naddala mu season ezo nga bakolesa zino enguudo. Ogenda maaso n'okubanga tulaba obutebenkevu ku nguudo, poliisi y'ebidduka ffenna nga kitumanyi nti obutebenkevu buno buli muntu nga kyenjogedde alina omulimu. Kati era tugenze maaso n'okubanga tuwa ezo guidelines oba ebyo ebiina okubanga bikolebwa okulaba nti ffenna tuli safe. Ekisookera ddala olina okubanga oteekateeka engendo zo mu budde. Totandika olugendo lwo nga okeereye ate n'oyagala kubeera wolaga mu budde, ekyo tekisoboka ate tekiriyo. Era abamu bajja kulinda 25th of Christmas early in the morning ne bagala kutandika emmotoka zaabwe ate ne bagamba eri babategekere nti bagala kugenda ku services eyo z'emu byalo gye bagenda okusabira. Kati omuntu n'omusanga ku luguudo nga papa ng'avuga speed ali mu kuviolatinga, ali mu kukola ebibye, ayisa obubi olw'okuba nti ayagala okukwata obudde wadde nga atandise leeta olugendo. Bino omulina obyewalanga bw'olaba nti tosobola kutambula mu kifo ky'okugenda n'ofiira ku kkubo olugendo olwo olusazeemu. Linda olunaku olulala lw'ogenda okutambula ng'olutandise bulungi. So tulina okwewalanga ebintu ebyo, muleke tuteekateeka engendo zaffe mu budde ate tutambule ng'obudde bukyali, tutambule mpola mpola tutuuke nga tuli balamu. Twewalenga okunywa omwenge ate ne tuvuga, si mwenge gwokka naye ate n'ebintu ebirala ebiragalalagala oluusi abantu bye balowooza nti bwe babikolesa bafuna amaanyi agavuga emmotoka. Temulimbirwa ku kino. Emibiri eno gy'olaba mibiri era etuuka ebiseera neyagala okuwumula oba okurestinga. So buli bwe tuteekamu omwenge ne tuteekamu ebintu ebirala obeera nga mind yo oba kyewandikozesa okonsentratinga ku mmotoka n'okuvuga, ekyo kyo kiba kimaze dda okuba nga kitaataaganyizibwa olw'ogwo omwenge gwotaddemu. So bw'onywa omwenge funa omuntu omulala kuvuge naye ate oba ogunywedde totula ku steering eyo. Ebikwekweto bijja kubaawo era tujja kuba tubakwata. Buli bwe tula mu mmotoka zaffe kikulu nnyo okuteekako emisipi. Tulabye abantu bangi abawonyezeddwa mu bubenje olw'okukolesa emisipi, kubanga buli bw'obaako ky'okuba eyo force system mu mmotoka eri nti omusipi guno gujja kukwata bulungi gukunywereza eri entebe gy'otuddeko, kubanga abasinga bafa olw'okusituka omutwe guno oba forehead n'akuba ku mmotoka unexpectedly, of course ekiddako shock then nofa, oba ne bakuba ebifuba ku steering ne bafa. So buli bwe tubeera n'emisipi nga tugitaddeko kikulu nnyo, era abantu bangi bawa obujulizi ku misipi abawonye obubenje buno wadde emmotoka egudde neotaninga emirundi egiwera naye lwokuba nti omuntu abadde ataddemu omusipi ne bawona. So tukusaba kolesa omusipi, teekako omusipi, kyekintu kyolina okusooka okutandikirako ng'otudde
ku steering oba ng'otudde mu ntebe nga tonasimbula. Tuyina ze tuyita child restraints. Bino nabwo butambula n'emisipi. Buno bwe buntu obukwata abaana abato naddala abaana bali wansi w'emyaka 5. Abaana ab'ekisooka tebalina kubeera ku bisambi byaffe nga tuvuga, ate tebalina kubeera mu ntebe z'omu maaso nga tuvuga. So nga balina okubeera emabega nga bali mu buntu obwetogeddeko obu child restraints ke kamukwata obulungi nti ne wabaako ekibaawo kyonna omwana oyo asigala ng'ali safe. Nga bw'olaba emisipi bwekwata abantu abakulu era omwana oyo akantu ako nako kamukwata. Abaana abava makati w'emyaka 6, 12 bo nabo tebakkirizibwa kutuula mu maaso g'emmotoka, bagenda emabega naye ate nabo bwabo ne babeera mu misipi balina okuteekako emisipi. So fena tukolese child restraints nga tutambula ate n'abaana tumanye ekyo bakolera nga batambula. Ku borders oba pichipichi abatambulirako nga abasaabaze abazivugirako mwena mulina okumanya nti kikulu nnyo okwambala helmets. Helmets zino siza abavuzi ba pichipichi bokka, so nga n'abatambulirako nga abasaabaze kikulu nakyo kino kyakumanya nti mwena mulina okwambala zino helmets. Ate eno helmet bw'oba ogitaddemu ng'omuvuzi oba nga omusaabaze oyina ogenda maaso n'okuba nga ogisiba. Buno obuntu obuba wansi w'ekirevu olina obusibira wansi w'ekirevu ne bunywera bulungi, awo n'omanya nti oli safe. So nga si kukwata helmet ate n'ogituuza ku mutwe n'otambula kati in case of anything oba akabenje kati yo helmet eba ekusooka wansi wenga tonatuuka. So tulina okumanya engeri tulina okukozesa helmet ate nga helmet zino zirina okubeera ku mutindo nga approved by UNBS. Tetwerabira reflector jackets, obujaketi bwetuteekako ku ngulu w'engoye abavuzi ba pichipichi obutuyamba oba obutangaala obutuyamba nti buli muntu alina okutulaba wonna wabeera naddala b'emmotoka nga bali ku luguudo. Nakyo kino tulina okujjukira nti omuntu alagiddwa okuba nga tulina okutambuza ku pichipichi alina okubeera omuntu omu yekka. Era eno sizoni mujja kulaba abantu bangi aba pichipichi abakwata zino pichipichi ne batandikira wano mu kibuga e Kampala nga batambula engendo empaavu, bagenda Kisoro, bagenda Gulu, bagenda wa mu bifo ebyewala nnyo. Ate bano abasinga abatera kwetika abantu 3. So kino tekikkizibwa era ku checkpoints zaffe kye tumanyize mugenda okuyitako tujja kubanga tubakwata. So to risking bw'oba wakutravelinga make sure nti pichiyo otaddeko omuntu omu ate oli safe ng'oyambadde helmet n'omuntu gw'oyambadde gw'otaddeko naye ayambadde helmet. Speed naawe ekukwata owa pichipichi bwe tovuga ate speed eyitiridde n'ogamba nti nze ndi wa pichipichi speed gye boogerako ya motoka yokka nedda. Naawe olina okugoberera amateeka aga speed bw'obeera ku nguudo. Pichiyo erina okubeera nungi nnyo naddala ng'oyagala kutambula olugendo ng'olwo oluwanvu. Mu season eno fena tukimanyi nti season eno ya nkuba, enkuba etoonya nnyo era ne tulaba amazzi mu nguudo n'ebintu bingi, enguudo ezimu ne zibeera blocked olw'enkuba. Bino nabyo tulina okuba nga tubyegendereza. Waliwo n'ebifo ebimu enkuba lwetoonya amayinja ne gajja oluusi ne gasalawo oluguudo. So tukusaba abantu bw'oba otambula to riskinga naddala ng'otuuse ku bifo ebimu n'osanga nga waliwo amazzi nga mangi nga tosobola kulaba oluguudo. To riskinga kubanga tomanya ki ekiri awo makati wago amazzi. Oyinza okubanga wakatandika okugayitamu n'osanga nga amazzi mangi, oluusi n'osanga nga amazzi gataddeko ekinnya n'ogwayo. So tukusaba olina okubeera mwegendereza nnyo naddala ng'ovuga emmotoka mu season eno ey'enkuba. Enkuba bw'ebeera etoonya ennyo ng'oli mu kuvuga nga tosobola kulaba wo wolaga, kikulu nnyo okupaakinga ebbali n'olinda eno enkuba n'egwayo n'olyoka n'otambula. N'ebintu ebirala bingi nga fog simanyi mist, olufu. Waliwo ebifo ebimu ebibaamu olufu, ebifunga eby'ensozi, ebifo nga Mbale, Kisoro, Kabale, ebifo ebyo bibaamu olufu lungi naddala mu budde obw'ekiro oba ku makya ennyo oba akawungeezi ennyo. So bw'oba ovugiramu ebyo ebifo n'olaba nti tosobola kulaba ekiri mu maaso ate ebyo ebifo ebisinga birimu amakoona mabi nnyo, to riskinga parking ebbali kubanga kyemanyi nti obulamu bwo kikulu nnyo okusinga okuriskinga okutambula
mu mbeera nga bwetyo. Linda bweterera waba oyakiriyalinga olyoke otambule. Mwewalenga okukwata amasimu nga muvuga, okukuba amasimu nga muvuga, n'ebintu ebirala bingi bwe mwagala okukola, kubanga buli bwe tubeera nga tuvuga ku steering zino, driving yeetaagisa concentration oba buli kifo kyo kyonna ku mubiri okuba nga kiparticipatinga, naddala mind yo oba ebirowoozo byo. So buli bwodividinga ebirowoozo byo ku bintu ebirala ng'oli ku luguudo, muganda wange bw'oba oriskinga okufuna akabenje. So obeera mu kuvuga, vuga. Bw'oba okukola ebirala, parking obikole. Bw'obiba nga bingi nga bikwatagana n'olugendo lwo, funa omuntu atali bize yaba akuvuga okusinga ate okuriskinga obulamu. Ffenna tumanyi ebye tukola ebitutaataaganyiza nga tuli mu kuvuga, okulya amasimu n'abakyala abakola makeup nga bali mu kuvuga nga bakolesa driving mirrors. Naamwe mulina okubeera beegendereza. Emmotoka nga ziganyegenya, bino byebiseera nti abantu emmotoka ababadde nga baziteresa ebbanga kati bazigyeyo, ezimu ziri mu garagi, ezimu tezijja kugenda mu garagi, naye ate bajja kuziteeka ku nguudo. Naffe tuli beeteefuteefu kweza emmotoka, naye ate nga tukusaba nga poliisi tenakukwata, oyina okumanya nti kibi nnyo ate kyabulabe nnyo okuteekanga emmotoka bwetyo ku luguudo, kubanga kitandikira ku ggwe nga tonava waka. Olina okusooka okulaba emmotoka yo erina emipiira, wipers zikola, amataala gakola. Tulabye emmotoka nnyingi ku nguudo nga etaala zikola etaala erimu bweriti. Ekyo kibi nnyo, kubanga mu budde obw'ekiro oli ajja kujja nga alowooza oli wa pikipiki, kumbe oli wa mmotoka. So kebera amataala go, kebera wipers zo, kebera emipiira gyo, kebera brakes zo zikwata bulungi, ebintu byonna birungi bitereevu, then olyoke ogende ku luguudo. Abavuga nga bakooye era nakyo kize nga kireeta obubenje. Avuza olugendo oluwanvu naye ate n'akoowa, ate neyeekako okusigala nga avuga, ekikuteeka nnyo ku bunkenke okufuna akabenje. So tukusaba okubanga ow'omulamu buli mu kuvuga buli ssaawa nga 2 oba buli lugendo lwa kilometers 2, parkinga awali safe, stretchinga katonotono, relax a bit, then tandika olugendo lwo lupya ng'olina amaanyi. Ebintu bino ebimu oyinza obirabanga ebintu ebitonotono naye ate nga byebizze nga bireeta obubenje ku nguudo. So bwe tubigoberera tujja kukendeza obubenje buno. Twewalenga okwetika emmotoka zino obubi. Okutika zino emmotoka obubi, oluusi tuzitika ebintu, oluusi ne tuziteekamu abantu nga bayitiridde. Ono yakola emmotoka yali amanyi nti bw'ebeera minibus for example, yo eno erina okwetika abantu 14 n'esigala engeri stable ku luguudo n'etambula bulungi. Kati gwe bw'ogiteekamu abantu 18 abiri, emmotoka eno tijja kubeera stable. Bw'ogiteekamu abantu 14 naye ate nga kungulu n'oteekako akatanda n'oteekako ebintu ebirala, era emmotoka eno nayo tejja kubeera stable ku luguudo. Era ebintu bino mulina obyewalanga bwe muba mwagala okubeera balamu ate n'okubeera safe ku nguudo. Tetujja kukkiriza buses oba mwewalenga okukola return journeys. Kagende kadde, emmotoka zino ezigenda engendo empaavu more than 300 kilometers ne mugenda ate ne mwagala okukomawo, same driver, ekyo tekikkirizibwa. Era mu route charts ekyo kye tugezaako okukebera ennyo. Era buses zino zijja kubanga ziyina ebifaananyi by'aba drivers nga tubitimbye emabega g'aba drivers, entebe z'aba drivers we bavugira. So kati gwe omusaabaze bw'olaba nti ono ali ku kifaananyi si yona ali mu kuvuga, manya nti waliwo obuzibu. So olina okuba nga oripotinga ebintu bwe bityo. Emmotoka ezitakkirizibwa okuba nga zitambuza oba zisaabaza abantu mu sizini eno era tezikkirizibwa, era tujja kuba nga tuzikwata nazo, naddala buses ez'amasomero oba obumotoka obulala obw'amasomero oba ne private vehicles. Era mwe abantu mwenna abajja kuba nga mutambula nga mugenda mu bifo ebyenjawulo, bw'oba nga toli mu kwevuga oba tolina motoka gy'omanyi, please mwewalenga okuyimirira ku nguudo
ate ne mulinnya ezo emmotoka ezitategeregeka. Emmotoka ezimu oluusi zibaamu ababbi n'otamanya ebigendererwa byabwe, gwe n'olowooza nti bali mu kukuyamba, kumbe kye bakutwalamu kifu oba tokitegedde. So tukusaba beera mwegendereza ennyo nti emmotoka gy'olina okulinnya zezo emmotoka ezikakasiddwa okusinziira ku mateeka ezikkirizibwa okutambuza abasaabaze. Zino ze zirina ekikuubo, minibuses oba n'emmotoka obutono oba ne buses zitumanyi. So emmotoka gy'otamanyi ziri mu tinti tetuzitegeera, nkimanyi abasinga bakolesa eno chance basinkanya abantu balu stranded tebalina engeri gye batambula ne bagala abateekako, oba emmotoka ebiri open ebiroole ebitrucks nabyo ne byagala kutambuza abantu, ate abantu olwokuba nti tebanafuna emmotoka endala ze batambuliramu ne ba risking obulamu bwabwe okulinnya ku mmotoka bino bimaze kupakulira ente oba amatooke ate ne babirinyako. Mwewalenga okulinnya emmotoka nga bwe bityo, kubanga ekimotoka ekyo nga kifunye akabenje abantu bafa nnyo okusinga ababasi. Driver badges ndowooza nzogeddeko nti badges zino aba ministry baali ready emyezi 2 eweddeko, so tusuubira nti buli muntu yenna owa badge alina okubeera owa bus avuga bus alina okubeera ne badge, wakuba nti nga bwe mmanyi nti abamu balindirira bwe twatandika ebikwekweto ne bazuukuka, naye process naye likyagenda mu maaso, naye tekati ffe nga poliisi tetukyakkiriza muntu yenna okuvugira ku luguudo nga talina eno badge. Oyinza okwebuuza nti eno badge mugigaba mutya? Abantu bano tubaveetinga kuva mu headquarters traffic police okusinziira ku data waffe ow'emyaka 5 emabega. Ero yo yenna eyakola obubenje buno nga buviridde ku ye ng'omugoba wa basi, oyo takkirizibwa okuba nga afuna badge eyo. N'emirala emyaka gye bataddeko abali waggulu emyaka 65 abo tebakyakirizibwa nabo mu kuvuga buses. Bintu bingi nnyo bye tutambulirako ne tuba recommendinga kati yo ministry nebaweereza badges. So ekitegeeza nti abo abatanafuna zino badges abo bamanyi oluusi records zaabwe nti si nnungi, kati ne beekweka mu kugamba nti ebintu tebirredde. Nedda, ebintu birredde era ffe tetujja kukkiriza muntu yenna okutambulira kuvugira ku luguudo owa basi nga talina badge eno. Buli mugoba w'ekidduka kyonna alina okutambula ne kopi ye pamiti ye, oba atambule ne pamiti original oba asobola, bw'aba tasobola tisa gikuba ekifaananyi abeere nakyo, kubanga ffe bwe tukufuna ku luguudo ojja kuba otulaga ekyo ekifaananyi ne tujjako enamba ne tugiteeka mashini zaffe ne tukakasa nti eno ntuufu oba si ntuufu. Abasaabaze tubasaba naamwe temusirika ne babatambuza nga batambuza emigugu, so nga mulina okumanya nti obulamu bwamwe kikulu nnyo nga muli ku luguudo nga mutambula, ate ne mutasirikirira ebyo ebintu ebitali birungi. Yogerako ku ekyo ekintu ekyo kitali kirungi, ate tokkiriza omuntu yenna okutiisatiisa. Ebyo by'okubatiisatiisa nti genda ogule basi eyo, genda ogule motoka eyo, temukkiriza ne babatiisatiisa. Obulamu bwamwe kikulu nnyo okusinga ebintu ebirala byonna. So olina okwogera ebyo ebitali birungi. Abatambuza ebigere ku nguudo naamwe ensuzo mulina okumanya nti obulamu bwamwe kikulu nnyo, mulina obuvairuyinga ekyamaanyi ennyo, ate ne mutamala agasala oluguudo we mwagalira oba ne mutambulira ku luguudo ng'ate mulina ebirala bye muliko ng'abo abatambulira nga bawuliza music oba n'ebirala. Mubeere beegendereza ennyo nga mukolesa zino enguudo. Nange naamalirira ab'emmotoka mwenna ababanjibwa oba abalina amabanja ag'epapula nti bakuwa ekipapula tosasulanga, olina okukebera n'omanya sente zo z'obanjibwa ate nazo n'ozikolako nga bukyali, kubanga mu kugenda mu sizoni eno kino tekitugaana okugenda mu maaso n'ebikwekweto bino byabo batasasula nabyo bigenda mu maaso, era gwe teweewuunya nti bayinza okukwata 24 ng'ogenda waka ng'olina mu miliyoni 1 ne bakupaakinga mpaka lw'ogisasulira. So olina okukebera nga bukyali. Ffenna tusobola okudownloadinga app eya UPF Mobi ne tugiteeka mu ssimu zaffe, naddala abo ab'essimu eza Android. Bw'oba nga gwe tolina Android naye ng'olina mukwano gwo alina Android, mweyambise oba mukolese, fune ino app, teekamu eyo enamba, laba emmotoka yo oba ebanjibwa,
bwe banjibwa tusobola nazo ate okusasula nga tukolesa mobile money ne tukiriyalinga nga poliisi tena tufuna oba tena tusanga. So essimu zaffe nga bulijjo bwe tuzigaba ngenda mu maaso n'ozigaba era tusiima abo bonna abagenze mu maaso n'okuba nga mu reporting oba mutubuulira ebyo ebitali birungi oba obumenyi bw'amateeka obuli ku nguudo, era mugende mu maaso n'okuba nga mu reporting ebintu ebyo kubanga bye bigenda okutuyamba nti eyo abapoliisi gye batabeera nti ate ggwe wooli naye tusobola okutuwa information naffe ne tulaba engeri gye tusobola okukolawo. Enamba ezo esookera ddala eri 0800 19 9 99. Eyo gikuba nga ne bwoba nga tolina airtime naye ekyamaanyi okubeera n'essimu yo ng'eriko omuliro. Then tulina n'enamba eya WhatsApp. Enamba eno yo osobola okusindikako message ku WhatsApp oba ku text message oba nayo n'ogikubako eri 0779 9 9 9 9 9. Tusuubira nti ffenna wamu nga tukwatidde awamu obubenje buno tujja kuba nga tubukendeeza mu season eno nga buli muntu akoze ekyo kyasaana okukola. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Mbadde nako towakana eringi manyi so ka Christmas ngoba tukyajja mbadde njagala kufuna omuzadde onaleta omuzadde leeta omuzadde. UBC, inspiring Uganda.